So my question is that, what do you think young entrepreneurs should be focusing on in this day and age, and how can we carry out our jobs or income-seeking opportunities whilst also managing our places in heaven by avoiding kubira vanhu, kuroya, kuromba, my bad connections, etc. Corruption. It's easy to make money when you want to make it anyhow. But money must never be made anyhow. If you are to be content and Mwari achu approve izvozvo. I agree with you. Vanhu vanoromba, they want money at any cost. Vanhu vanoita upfambi, money at any cost. Vanhu vanodanana nesu, money, kana nchiti nesu ndikureva size yedu, it's money at any cost. And that is not the best way of making money. There is a right way of making money. And the right way is when you exert your mind and your energies. Vanangu ndoda kuti ndikudze, hasi munhu wese achashanda nesimba achabudirira. Asi anoshanda nesimba achiweka smart. Vazhinji vedu tinofunga kuti kurima munda kunoreva kuti ukashandisa simba rakawanda uchabhadhara stereki. Bhagedhi rechibage rinoramba richita $5. So if you want to make money, you should work, number one, but you should be smart. Otherwise you die a hard worker, but a poor hard worker. Number three, inini mazira andinoita, he who violates the principle or the first principle of success, which is spiritual or moral correctness, will succeed or appear to succeed, but succeed mnezvakanaka. Vana vangu vazhinji, where you are losing it, you are not putting the morals first, then seeking for wealth next. You think money buys morals. Because muna believe what kana ndine mari, even a good wife ndoiwana and a good life. A good life is not what money can buy. A good life is what God will give. Ndosaka achiti my peace I give unto you. Pamsana pekuti zvinobva kuna Mwari. Saka if you do not succeed spiritually, you may fail to succeed economically. It's unfortunate, that's how it is. Asiva Satan, nekuti vanoromba, vanoita sevari kubudirira, kunyangwe zvichidhura kudarika kushaya. Saka vanangu, be where you are supposed to be in time. Kana tichiti endai munotengesa airtime, hatiri kuti munhu wese tengesa airtime. Tiri kuti at times the road to where you are going inogona kutenderera because kune congestion. Asi ukatirega ndimirire iyi ndo yandoziva, unorohwa nematsotsi. Yafai. All right, second hand. All right, Ilda. Indoda kubvunza hangu ndakanangana panyaya yema-feminist kuti ezikuti vakadzi vari kunzi nevarume 50-50 neissue yekuti mukadzi ari kunzi aende kubasa yeti murume ari kunzi ndiwo uchadya chiziya. Saka ndangobvunza kuti zviri right here kuti mukadzi aende kubasa yeti nini murume ndinofanira kunge ndichiprovida mhuri. Saka ndomubvunza wangu. Ramba wakabata mic, ndoda kuita mbichana. Mwari achisika mukadzi akamusikirei? Mubatsiri. Unobatsira sei kana usina zvauri kuita? Ndinobatsirwa pabasa rangu. Kuti munoenda mese kubasa? Yeah. Kuti uri wrong. All right. Ndoda kuti ndikudze kuti mabatsirirwo emunhu ari kumusha akasiyana neemunhu ari mutambo. Mabatsirirwo emunhu ari mugarden akasiyana nepamwe pese. When my wife goes to work, she is helping me. All right. Pamusana pekuti kana vana vachada 20,000 ye-school fees, iri kuda 20 kilonewtons kuti ndiiburitse. Mukadzi wangu akauya ne10, ndikauya ne10. We achieve our purpose as a unit. We complement each other. So our women are not property that we should keep in the shelf. They came for use. And their
position is to help us. Tinogona kuramba sevarume kuti hatizi tese tine pfungwa dzinopanana moto. Kune vakadzi vanotofunga kudarika varume. Ukoona wakaroora mukadzi anofunga kudarika iwe, ari kutokubatsira panyaya dzekufunga. Iwe haudumbonzwi kwamba imo muchiti ndafunga. Vanofunga mai, mozoenda kudare munotaurira vamwe varume kubatsira. Saka let's not relegate women to be mabroom atinoshandisa kutsvaira, but they came to give relevance to our life. All right. Yeah, ndakungowedzera futi ipapo kuti isusu sevana mama waenda kubasa, dad vaenda kubasa, inini semwana handisino munhu ari kundidzidzisa kuti ndozvifambisa sei murwendo rweupenyu ndichikura, kozi vese havapo. Izvozvo zvokuti vanhu vashaikwa muupenyu hwevana hazvikonzereswe nekuti vaenda kubasa, zvinokonzeresa nekuti the priorities are upside down. Because kana ma-priorities ari right, vanhu vanogara pasi voti idzo imbwa dzatiri kufidha dzakabayiwa majekiseni here. Kungodzifidha dzisina kubayiwa munodzifidhira mahara because dzichafa. Wabata chikaranga chacho. Alright. Saka let's not say kana munhu akatadza kuita basa rake topa justification yekuti vanhu vese vatadzi. A woman should work, but anofanirwa kuziva kuti it is the duty of the woman to make sure the children are raised properly. Kana nchiti properly andireve kuti vasaite buka, ndiri kureva kuti vave vanhu vanomira. On that one ndiri kuquota from authority inoti next to God's influence is the mother's influence to the child. Saka mai in terms yekuraisa kwemwana, she has more power than the man, even though the man is the priest of the house. Thank you. All right, next question. Hello, my question is, how can the youth of today be spiritually upright in a world full of many distractions without compromising their beliefs? Munyika muno matigere ndekuti kana mwari wako ari weak unofa nenzara. Saka nyika yedu yatigere, nyika yese pasi rese tenderera ndireve Zimbabwe chete, izere corruption, izere mafia style, izere zvese. Vanhu vari kuita corruption vari kunamata mwari wavo. Vanhu vari kuita chipfambi vari kunamata mwari wavo. Isusu hatinamate mwari wavo pamusana pekuti hatimuzive. Saka kana wakutonamata wako munamate mumweya nemuzvokwadi. Pamusana pekuti munhu, ndosaka ndati he who is spiritually weak is going to suffer. Saka zviri kutoda mwari wekuti izvo kana wapinda pane varoyi unomira. Usaite mwari wekuti kana wapinda pavaroyi unotsvaga n'anga. Well answered, thank you. Vanangu, I want to tell you, not all people are going to succeed because they are corrupt. There are some who are going to succeed because of principle. Because mwari anoti hazvisi kune unomhanya kuti ahwine mujaho, asi mwari anopa vake varere. God owes us success and he will deliver. All right, my question is, what does it mean to give your life to Jesus, and what are the steps we take for us to give our life to Jesus? Giving your life to Jesus means you surrender decisions to him, you surrender everything to him, and you live according to his principle, and you are guided by his principles. Saka kana tikati wapa muupenyu hwako muna Jesu, zvinoreva kuti wamupa pfungwa yako for the renewal process. Mwari haasi kuda mutumbi, ari kuda pfungwa, because pfungwa ndo engine inodrive munhu. Saka, for example, when we are talking of sanctification, that which is done by the Spirit, we are not talking of any change in the body. We are talking of the change in mind, renewal of mind. Saka kupa zvese kuna Jesu is to give him your mind to direct and to protect. Okay, so it doesn't mean kuti wakutoramba basa kuti uite zvaJesu. Havasi vese vanofanirwa kuita maevangelist. Vamwe vacho vakatoita maevangelist Jesu anononoka kudzoka, vatadza kuita basa nemazvo. Mumwe nemumwe ngaaende kubasa rake, asi in whatever life yatinorarama, it must be a sermon to someone. Asi kuti mese muende kuzunde, regai vezunde vaite zunde, iwe uchitsvaga mari yekupa vanhu vari kuzunde kuti vatenge chingwa. Handitika. All right, Pastor Elder, inini mvunzo wangu
uri pa what I call CRC, chipo, rudo nechido. Pane balance here. Chipo, rudo nechido. Ndokwanisa here kubalansisa chipo nechido. Inini ndine chipo chekuparidza, but chido changu chiri kuti nini ndinoda kuzoita zvakati. Ndokwanisa here kuzvibalansisa. Chinoitika ndechekuti kana usiri pane zvauri gifted in, uno kuwina kwako but unenge washandisa more energy than vari gifted. Therefore ukapinda mune zvinhu zvawakatorongerwa kare nekuti tarenda racho unaro, it will be easier to succeed. It's like you are succeeding without effort, because your effort ingori in one area rekuti izvo, how do I market my product? But you want to become who you are not, then you start marketing yourself. It may be long division. It's not everything chatinoda chatichaita, and it's not everything chatinoda chatinobudirira nacho. Hapana asingade kuimba panapo uchionekwa nenyika yese. But the reason why we are not singing, uri kunyatsoziva kuti inozondoona in bad light. All right, thank you, Elder. Okay, Elder, ndandine follow up question pa mubvunzo wabvunzwa wekuti is it right kuti vakadzi vaende mabasa kana kuti vasaende? So ndandoda kubvunza kuti vakadzi vane ndoda kuti mbandangoziva kuti general here kana wako. All right, let's come close kuti maybe ndindawana. Yes, yeah. If a man handimati anonga achibatsira kuprovide, if man is able to provide zvese zviri patable, food and everything, then tiri kuona pane challenge yekuti vana isusu as vana we are lacking time yevabereki, because vabereki pavari kubva maybe ndasara ndichikochwa nemusikana webasa kana chiine social media nchimbereki paari kubva anonga akaneta. So is it abuse kuti murume ataura kuti no iwewe, then you look after the child, the family and then for me I am able to provide? It becomes abuse ukaudza mukadzi asingade kuti asaende kubasa. Okay. But the right thing to do is, if that is your way approach to life, marry someone who thinks like you. All right, Elder, there's a question and that I'm just going to read it out, and it says, Elder, a good guy approached me, but I had no feelings or any intention of dating him. So I rejected the guy and he proposed for 3 years after that. And people are now saying, Wakaramba, a good guy. Sakandakakanganisa ere. Aiwa kuramba mukomana unakukanganisa, but it may not mean you were right. Pamsana pekuti normally people trust their feelings rather than the moral compass. I thought you prayed about it, you asked God about it. But if you consulted your feelings only, you may have done the right thing the wrong way, or you may have done the wrong thing in the time Syria. Nomanongo wakatorasikirwa nemunhu achakuroora, ina handisi muprofita, handidi kukushingisa mudecision yawakaita nekuti wakatoiita. Asi pane iyi kuti nditi wakanatsa here kana kuti wakagona, zvinondiremera, because unogona kunge wakarasika dependent nekuti unosimbofunga sei in normal circumstances. How do you feel in normal circumstances? If you find wanga uri dofo pakufunga nekufila every day, kuti titi right pane chichi chete, tinogona kunge mundiregerero pamwe ndikutaura zvangu zvinobhowa, but ndiri kutraya kuve honest kuti ndisazorasikirwa nedenga nekuda kwako. Now panyaya yekuti maybe wakangozozvigonawo nekuti yaive multiple choice ukaisa pechokwadi, zvinogona kunge zviri izvozvo futi handingazivi. Asi iwewe mabvunziro awaita anoratidza kuti you are not sure of the decision that you made. Ndiye wanga uri sure usina kumbondibvunza. Next time kana uita madecision usaite zvokuti I feel like zvinoda kunamatirwa zvinhu izvi nekufunga, because bhazi rinogona kunge ririro riri kuenda kwauri kuenda, ina handingazivi. Asi maonero andiri kuita unenge alright, rega ndinyarare. Ndenda kuda kutongoti asi regai nditaure. Ukaona munhu azvibvunza, ameno mai Machando imbonika, mukaona munhu azvibvunza, inini I feel kuti she knows kuti she may have done the wrong thing. Imbopayo mai Machando Mike vamboni. Ukaona munhu abvunza kuti bhazi randasiya kushauya rimwe, asi kana richiripo
kwira bhazi muri kuti ini ndiri kuona kuti feedback yawakupiwa iye zvino yawakuteerera from people is what you should have listened to at the beginning, because kana iri iyo iri kuita kuti ufunge kuti chawakaita hazvisi right, then you've got a problem. 3 years pane zvawakambotsvagawo pamusoro pemunhu uyu, because 3 years is a long time. And to tell you the truth, vashoma varume vanotsungirira zvakadai. And those who are giving you feedback could be correct. Yeah. asi hazviri kuti hapana kwauchaenda unongoenda makagara 4 zvenyu, asi kuenda unoita sei unoenda, hatisi kuti tambatati. Asi kana bhazi riri chiripo, maonero andiri kuita dei wakwira bhazi warova pasi, handisi kuti uite zvandataura, iteerera iwaye mafeelings ako awambotaura nezvavo pakuti. Yeah, thank you, Elder. I have a question. As a guy, how am I able to differentiate between a respectful person and a docile person? Cannot maybe later in marriage, how will I be able to identify that this person is submissive or is just docile? Vanangu zvinoitika ndezvekuti ngatitorei uyu mwana asikana nababa vake, iwe gumbo rako rurwadza, sumuka ava ndivo baba vake. Kana uyu ari musikana, ava vari baba vake, iwewe uri iwe mukomana ari kupfimba uyu, you do not measure submission nezvaaita to you. It may be drama. You measure submission nezvaakaita kune vaigara navo. Who she owed submission then. It may be in her not to submit to those who she should submit to, and to submit to those who she shouldn't be submitting to. Saka when you are measuring submission, you measure it there. When you measure honesty, hazviroti ukamupa dhora rekunotenga mafruits akatenga 30 cents akakudzorera 70 cents ari honest. At times being honest zviri kureva kuti izvo afonerwa namai vake akanzi uri kupi, akati ndaakusvika imuri kuchitumisa, unongoziva kuti itsotsi. Zvimwe zvese zvamuri kuconsider panapa zvekupanana change yakakwana idrama. Zvakangofanana nemunhu unouya panapa kuchechi achiti ndiri munhu wechechi, apedza votanga kubatana newe, unogona hako kuda kunyepera kuti ari honest, iwe unyatsoziva kana pane tsotsi munhu wako aunaye murelationship zvekuti ari kuita newe chete inonzi drama ramuri kungoita, matsotsi maviri ari kuramba kumuka nguva yekumuka, period. All right, Elder, I have 2 questions that I was given here, so I'm going to read the first one. It reads, what are the true indicators of integrity in a partner? Integrity and? What are the true indicators of integrity in a partner? Rimwe racho ndotadza kunzwa ina nakuenda kugroup A. Patina, munhu wenyu Elder. What is the difference? What are the true indicators of integrity in a partner? What are the true indicators of integrity? Yes, in a partner. Yes. Yemundiregerero ndandisiko inini isitaive kuchitungisa definition kuti definition unondi confuse. If you want to see kuti munhu, if you want to tell the test of integrity inoya pakuti it's not a test of whether she is true to you. It is a test of whether she is true to principle. Clear? So when we are measuring truth, when we are measuring someone being true to principle, we evaluate the values that not she subscribes to. Then we say, is she true to that? If she is true to those values, then she scores high on integrity. For example, if she says she is a Christian
ari kuenda kudenga asi asingateere zvemunhu ane denga raari kuenda. We question integrity. That's why tichiti mukomana wako akarara newe, it's not kurara newe kwawakanganisa. It's you measure the guilt that she should have pakati pewaakanganisira. Saka if she can casually mistreat her God, then we cannot talk of integrity here. We can talk of something else. Saka the greatest test inopiwa munhu haizi yekuti izotanga tichikanganisa murelationship ngatichinjai. Inongokuudzai, every relationship is a reflection of whether you are a person of integrity or not. In fact, my relationship, my exam amuri kunyora vashoma vari kupasa. Saka munhu asina kuvimbika pamberi paMwari haagoni kuvimbika pamberi pemunhu. Inde muno believe what you want to believe. Uziva zvokuti anondida zingamboita anonditengera airtime nemari yekuba. That's not integrity. The next question reads, you have so much wisdom, Elder. Do you have any top 5 books you feel shaped you or you would recommend without limiting them to any particular category? Ina handinzi kana zvitaurwa muspeaker ndofunga ndo problem yandiri kuita. Regandiwe nemvunzo yacho. Ine mundiregererewo kuti handina kumboita zvemabhendi. Thank you. Hans, you have so much wisdom. Any top 5 books you feel shaped you or you would recommend without limiting it to any category? Avanangu ndoda kukudzai chokwadi. Zvinhu handiti tinowirirana tese kuti ndoda kumbokubvunzai, mina nditange ndakubvunzai, ndiani akamboverenga 5 books dza E.G. White? 5 chete. 1, 2, 3, muri vashoma vanangu. Handizoti maiverengei. But you'll find kuti inini I have realized kuti the reason why I believe kuti Ellen White is a true prophet of the Most High God, it is because she covered all aspects of life. Zvekuti before marriage ukaverenga Adventist home, hapana paunobva usina clarity yezvinoda kuitwa. Unozozviramba hako asi usina uzviri zvechokwadi. Saka inini I believe kuti hapana rimwe bhuku besides the black book, which is the Bible, and the spirit of prophecy that will give wisdom to the Adventist youths. Kungoti muno amuaverenge mabhuku aya, but muzere uchi. I work in an environment where I have witnessed most SDAs dying. Jehovah akuregerere. Succumbing to cancers and so forth. How do I keep my faith in such faith yekuti ucharamba uri mupenyu here kana kuti? Why do I continuously ask myself kuti Mwari aripi? Kana pane vamwe vakatofa mberi kwako watotanga kutiza neupenyu hwako bose. Hatingangonyeperana because uri kurova pasi kuti manje so tinenge tisina iwe. Saka kana kuchiuraya masabata, nekuti ndiwo uri kudaro kuti kunouraya masabata ikoko. Saka kana masara 5 pa5 penyu muri mutsetse muri kurova pasi kuti anatanga ndiwe kana kuti ndeumwe, iyo ingatove story. Asi zvawakatoona kuti vamwe vako vakafa dei watokurumidza kutsvaga kusingaurayi. Ina handiziva kuti ndekupi hangu, asi kana kuchiuraya masabata kwakaipa kuni ikoko unofa.
saka handina mamwe hakuna faith ichakuraramisa ikoko kunze kwekungotsvaga kusiri kufiwa. Alright, Elder, ndine observation yandakaita, I don't know whether it's true or not. My fellow youth vanogona kundicorrectawo kuti a lady, let's say for example muno muZimbabwe, amove out of the house, anoshandira, anofita tunhu twake. In most cases, these women are skurorwa kana kuti maybe pane one, yeah, exactly, varushaya. Is it because maybe they've upgraded themselves too much here kana kuti handizoziva ngo kuti chichinga chikuitika, because wakawanda wacho wandosvikawo makore akati wandei kuma-30s kwanga muchataura kweya wasati wawanikwa. The situation is not describing the situation of a woman, but the type of men that we have. All right. Ndofunga yafa. Pajeka. Any more questions? Ndoda kuudza vasikana kuti never downgrade because men are not performing. Amen. Amen. Kana vachiva nebhipi regai vafe. Because kuroorwa hazvirevo kuti ndorarama sebenzi nerombe nekuda kwekuti izvo ndoda kurara nemunhu. Nonsense. Amen. I wanted to ask that indawa vakomana vachifanira kana kuti indawo zvichionekwa zviri zvinhu zvakanaka kana mukomana achitaura kuti inini I have my expectations in a lady, I want someone anenge achichena, ane body akanaka, anofunga what. But for a woman to say, for the betterment of my children's future, ndikuda munhu ane mari, zvotange ipfambiri kuda unopfamba. Why? Aiwa, ndomunga makakanganisa kunzwa. Hapana akarambidza kuti ida munhu ane mari, asi takati ukatarisa mari chete hazvireve kuti unenge une murume, unenge une mari yake. Saka kana uchida kutsvaga sponsor, chibva wataura kuti ndiri kuda sponsor, wongoziva kuti muri kusponswa muri kwamunenge muri, asi murume hauite sei? Hauna. Asi kana uchida murume anonzi a proper husband from above, there are qualities that you look into. And those qualities dzinobudisa futi pachena kuti nzara haizombofi yakave your lot. But looking for money only, I think it's not proper. Inini ndoda kuti mundiregererewo, I don't care kuti vana mai venyu nevamwe vanofungei. Hazvikashoma kuti zviitike kuti mukomana aruda kukuroora atoone mazimari. Because muri kutongobuda mese pa college door. Anenge aiwana kupi? Saka imimi kana muri kuda mari, vanhu vamuri kuda mari kwavari vari kuiwana kupi? Because muri mese mucollege, umwe ari mupart 4, umwe ari mupart 2, umwe ari kubuda mupart 4. What miracles should he perform? We don't measure kuti munhu anei muhomwe, but we measure how he converts my opportunities. Unfortunately, inini I don't subscribe kune zvinhu zvekufamba uchitsvaga mari dzevanhu. Pamusana pekuti pane pamwe padzisiri padzichave. Saka zvonetsa. Asi pane pamwe padziri futi padzichashayikwa. Saka zvinonetsa zvinhu zvacho, kezhinji kacho kanonetsa. Asi mbondipinduraiwo mubvunzo iwewe wakabata mic. How do you expect that you are all on exit door college kuti umwe aite mari? Elder ndikandipe abvunza mubvunzo. Abvunza mubvunzo ngapindure mubvunzo. Amen. Inini personally, I don't believe mune nzira dzakadaro, because okay, in my head, ndofunga kuti you should only demand what you can deliver. Saka as long as iwewo pamwe uri kutaura zvekuroorwa ne15,000 nemunhu wauri kudzidza naye musame class, iwewo kanzi tibuditsire 15,000 mangwana, unokwanisa here? Saka that's why maybe that also then points to the fact yekuti vamwe vedu tinoprefer kudana nevanhu at a better level pfuura isusu, because maziso edu we think that they've
accomplished more than us. Okay. But yeah. Ladies and gentlemen, allow me to say, I don't subscribe to the idea that you should marry a lazy person, one who do not convert opportunities. But I have never said marry a rich man. Because vapfumi vashoma kwamuri. Vachazopfuma mberi. Saka iyoyo iri kudzidziswa muchechi papulpit nekune vanhu. And I don't know what we are trying to say when we say to our daughters, marry rich people. Vanovaona kupi? Ivo vakangokuti vachingofamba nemi. And now imimi hamusi kuzoita rich. But I'm saying to expect you to be rich on your first day from college, I think it's not. Andizive pamwe ndiri kukanganisa. Ndutaura chokwadi. Yeah, fine. And then our last question from the crowd, it reads, does intimacy define relationship? Because nowadays it seems like it's the hot topic. What? Does intimacy define kubatana euta? Awa ndikuita kuti mundiudze kuti intimacy chi kubatana chete. Nezvimwe zvacho zviya. Zvimwe zvinobata. Alright. Sumuka. Iwe sumuka. Manzwa mubvunzo. Ndokumbira kuti mudzokorore. Inini ndaunzwa. Ndoda kuti mudzokorore muri vatatu. Kwete muchiteedzera zvataurwa nauyu. Asi in your own way. Muri kubata zvandinotaura ka. Mubvunzo maunzwa ka. Yes, ndoda kuti mudzokorore. Kwete sezvaataura kana zvichataurwa neuyu kana kuti neuyu, in your own way. Kwanzi nemubvunzo kuita sevanhu vakaroorana muchiri murelationship zvinoprova here kuti munodanana. Indaunzwa inewe yekuti kudanana muchiita zvese zvinodiwa nenyama yenyu kuno improve here relationship yenyu. Okay, ini ndanzwisisa kuti kudanana tichikisana nekubvisana hembe and stuff ndo zvega here zvatinokwanisa kuita murelationship because ndo zviri kuitwa mazuva ndo zviri kutrend. Ya mese manzwa ndofunga manyatsonzwanana ndaitira kuti umwe aiwa musi kugara sikwedera uko mwanangu enda uko ndaitira kuti iwe umwe ngaamire kuseri ane chipo chekumira kwete iwo mira. Hawo gumbo raka ari kuita zvakanaka riri kurwadza saka ndiri kuti hana chipo chekumira iko zvinizvi kana yangu yake yekumira achamira sikwedera padhisi. Asi ndotaura sirizvo ini ndoshamisikawo kana ndiningirira alright ndanyarira zvangu. Vanangu mirai ndoda I want to illustrate this. I hope tichanzwanana. Chekutanga ndechekuti handiti tinobvumirana kuti we love from the brain. And when we say from the brain, we do not love from the frontal lobe. But we love from the subconscious. Mafaira arimo. Ndizvo zvoka. So this is what happens panyaya dzekudanana. Mukudanana mune kumitisana. Kumitisana pese hakusi kudanana. Ndoda kuti muzvibate. Zvino kana iwewe ndikadanana newe, iwewe nandidanana newe, ndinogona kurara nemunhu wandisingadanani naye. Ndinogona kurara nemunhu wandodanana naye. Mutsauko chete ndewekuti wandinodanana naye arifunga kuti tiri kurara nekuti tinodanana. Wandisingadanana naye anoziva zvaari kurarira. Imi munoita semune brain asi hameno kuti dzinoenda kulivi kana tichitaura kuti muri kuita sei.
ndati munhu anogona kungorara nemunhu wese. Wauri kudanana naye kana makarara, anofunga kuti muri kurara nekuti muri kudanana. Iye achiziva kuti ndogona kurara nemusikana wemuna sekondi tisingadanani. Mutsauko ndewekungoti ari muna sekondi ari clear yezvaari kurarira. Asi uwewe hauzi clear yezvauri kurarira, saka you are seeking justification. Uye ari kuziva kuti kana ndangomuka mari yapinda mubhengi. Iwewe kuti uchitsvaga zvino kuti kana ndamuka chii chiri kuitika, ofunga kuti no, ndinoroorwa. Pamusana pekuti uri kuramba reality yekuti kurara nekudanana zvinhu tu zvakasiyana. Ndosaka Bhaibheri risina kuti musaite upombwe kana musingadanani. Because raiziva kuti munhu anogona kuda munhu vasina umborara. Saka kurara is an independent variable that does not require assistance. And kurara tese is independent of love. Kurara. Now, the assumption yekuzoti kana ndikarara nemukomana wangu uyu, zvinoreva kuti rudo rwedu runosimba, is just living in an idea that is not true. Because vakarara kazhinji vangadai vasingarambwi. But divorce inoitika kune vanhu vakatoita muchato, vanorara mazuva ese vane vana 8. If sex yaisimbisa muchato, michato yevanorara vese isingafi. Zvoreva kuti sex will always remain an independent, but love is also an independent. Therefore, zvandoda kukuudza ndezvekuti kana mukadanana munosimbisa zvinosimba nekurara mese. Mukarara mese munosimbisa zvinosimba nekurara mese. Inini ndo amenoti chishona changu chiri mubvunzo ochiti iyi pambi uyu ndimai vekumba kwangwa, iyi youth iri kudecide kurara neni, ndibate zvakanaka. Inini ndikarara neuyu seyouth, pane zvinosimba nekurara tese. Ndikarara neuyu the same happens. Saka mukurara kwega kwega hausimbisi muchato, unosimbisa zvinosimba nekuda kwekurara mese. Ndo zvatakuda kutsvaga kuti ndezvipi. Mundiregerero inini handinyatsonzwisisi kuti munondinzwisisa here. Handizvinzwisisi. Munondibata. Zvakafanira kuti uda kunomhanya marathon, omuka everyday uchingoita mapress ups wonorara. Vanokuona vanoona murume akasimba, asi kumarathon haubude. Because zvasimbiswa neexercise yawaita handizvo zvinonomezhwa. For example, kana tasvika kumarriage, kunodiwa trust. Ndisingazivi kuti musikana anobvisa hembe kwese kwese anoena trust here inosimbisa muchato. Saka kurara kunosimbisa zvinosimba zvoga, but hazvina chekuita nemarriage. Kurara kunogona kutoburitsa munhu mumuchato than kumugarisamo. Number 1. Number 2, vari kudanana nauyu. Ndoda kukubvunza a very simple question munin'ina ugere. Kuti musikana wako wamva wamuona ari kumba kwako mumuzi akabvisa hembe dzake achiti I'm ready for you.
ndinotanga kumudhauta. Unotanga kumudhauta. Asi unowirirana neni here kuti akauya kumba kwako ka10 muchirara mese, umwe musi ukaenda ukoona akarara imomo akatobvisa hembe, hauna doubt yaunoita? Tiri kubvunza very simple question. Manzwa mubvunzo wangu. Musikana auya kumba ka1 ndomva marara mese, auya ka2 marara mese, auya ka3 marara mese, mwedzi gore muri kungorara mese. Umwe musi ungobvawo kubasa umoona akatorara kudhara mubedroom mako. What is it that surprises you? Hapana chinosurprise pamusana pekuti zvinosimbiswa nekurara mese zvasimba. Wabata zvandotaura? Zvinosimbiswa nekurara mese zvachidii manje? Zvachisimba. Asi zvikaitwa kune uyu anotiza pamusana pekuti kudii? Zvinosimbiswa nekurara mese hazvina kusimba mahari. Saka chimwe chinhu chinosimbiswa nekurara mese ndepekuti sin ceases to be sinful. Saka pamunorora naichocho chinenge chakasimba. Chekuti mukomana wako anogona kuti, murume wako anogona kuti wakaramba kurara neni nezuro, saka ndakazonorara kwana Mary. Iwewe tete wako anogona kuti kuiwe wairambirei kurara naye? Pamusana pekuti vari kufunga vanoziva zvinosimbisa. Nyamba no, issue yanga iripo ndeyekuti izvo, in the process of amusing your boyfriend, you destroyed conscience. Saka kana kumarriage kuchadiwa conscience, inozosimbiswa sei nezvinouraya conscience? Kana kumarriage kuchidiwa integrity, inosimbiswa sei nemusikana audza baba vake kuti izvo ndiri kugara ndega kucollege achigara newe? And the reason why you question kuti paenda kumeeting ari ega here, it is because you know of your loose morals. Saka muchato unosimbiswa sei nezvinhu zvisingausimbisi? Bvunzo wangu maunzwa is kurara mese kunongosimbisa zvinosimbiswa nekurara mese. Asi kuti relationship haisimbiswe nekurara mese, because relationship starts without sex and it will live without. Ini nemadzimai edu amunoona hatirare tese because ndo zvavakavinga. Tinorara tese pamusana pekuti Bhaibheri rakatiberekanai muwandi. Ene ndo process yacho yekungoberekana yakaitwa. Otherwise kana muchifunga kuti kune imwe miracle iri kuitika ikoko yakwe, hakuna kana 1. Kunze kwezvamuri kudzwa neTV muchinyeperwa kuti izvo hanzi zvinoshamisa, zvinodii. Imi mese have been kissed before. Iye zvinezvi kuti undiudze kuti chaizvo chakakutenderedza pfungwa pane izvo zviya chii? Ungandiudze kuti chii? Hapana, it's only the way you interpret it. Vana vangu hakuna muchato chasimbiswa nekuve promiscuous. Unotochorwa. Vese imi muri kurara mese muchibatana matana, muchiita zvese zvamuri kuita, hamusi kuita kuti mugororwa. Ndosaka vanhu vasingacharore. There is no longer reason to marry. Hapasina chekuroora, because ndaitaura nomumwe mudhara akapinda mushoko, akaona vanhu 2 vanga vakamira pamadziro, umwe akapinwa achikiswa. Chakamunetsa ndechoti mwana wake musikana ndeyenge akapinda mukomana. Achimuratidza pachena kuti mukuru pamabasa erima. And that's what most of you are doing. Vanangu ndoda kukudzai, at times you are not proving a point, you are not sustaining your relationship, you are making a fool of yourself. Ndosaka muchinzwa vakomana vese vari panapa vachiti toda kuroora mhandara. Havasi kuti hatina kumborara, vari kuti kana zvataita takarara nevasikana zvirizvo zvavaiita kwazviita. Anobva adzungudza musoro akafunga. Yafa kai?
So now we're going to hand it over to the panel. All right, we're back. We're going to start with a question ekuti tinozviziva tese kuti madegree haasi kubetsera zvakanyanya pakuwana mabasa apa. What advice would you give to someone akaenda kuchikoro akadzidza nesimba akabuda nedistinction rake 2-1 but mabasa ari kunetsa ende makore ati fambe? What motivation can you give someone like that? Because vamwe vakutoluza hope kuti maybe I'm not meant to make it in this life, maybe ndakutotarira kudenga. Chandoda kukudzai ndechekuti kushingirira kubva grade 1 kusvika waita degree, it shows you are an achiever. The only problem iripo ndeyekuti you are not thinking outside the box. The same way yawakaachiever kuve nedegree rakatadzwa nevamwe, unogona kuachiever if you refocus. So chandokumbira kuvana vangu ndechekuti let not a degree limit the way you think, but let it show you that when you have been given an opportunity, you convert. Saka chaunochiita manje ndechekuti izvo the same energy yawaive nayo uchirova uchipasa ndo the same energy yawakuda kupursue other aspects of life using the knowledge yaunayo yakapfuura mwana ari grade 1. The degree alone is not enough. All you need to do is to measure yourself correctly and say, because I achieved this, it means I am an achiever.